Economic Transformation Quest. This bill has been carefully crafted to stimulate economic growth, deliver efficiency, and enhance competitiveness and expand opportunity. In fact, its provisions are designed to offer targeted relief for both businesses and workers and to support the spirit of enterprise and productivity. Notably, to improve workers' take-home pay, employers will now be required to apply eligible tax relief and exemptions directly when calculating pay as you earn, a significant shift from the current system where such reliefs can only be claimed from Kenya Revenue Authority. All pensions and gratuity payments for both the public and private sector will now be tax exempt. This reform is a recognition of the service and sacrifice of our senior citizens and workers, and a step towards ensuring that retirement is met with dignity, not stress. Small businesses will also benefit from simplified tax treatment, as they will now be allowed to fully deduct the costs of everyday equipment in the year of purchase, thereby eliminating unnecessary delays in accessing or assessing tax relief. Over a span of 60 years, we collectively as a nation managed to save 320 billion. In 2023, we operationalized the law mandating a savings contribution of 6% by both employee and employer, and the result has been remarkable and impressive. In just 2 years, we have mobilized 280 billion in national savings, nearly equal to what we saved over 6 decades. By end of this year, we will have doubled that 60-year figure, and by 2027, we project to have raised close to $1 trillion in domestic savings. Aya, hiyo no gatakati ka ndumiriri iria president akorwo kiheana na president oho gurikanie ni akorwo akiuga ati ni manjo gifatie gukorwo tugikienda bururi na mĩario no ni gukoretwo gikiheanwo hau kabere ni Secretary General wa Kotu Francis Atwoli akiuga ati ona ni hakiri bata nenda cia ukinyani ikorwo igikimurikwo niguo tugikorwo tugikie a Kenya magikorwo magikionania wedi kuri bururi na akorwo akiuga ati kugacira kwa wonjoria wa bururi ni kumana na gukorwo ati kuri na thayo mĩario iria oho ikirirwo hinya ni Minister munene Musalia Mudavadi na rudiramenyithio mwandiki witu Bataru wa Mwangi arisheba mwena wa Uhuru Gardens na Bataru agikorwo ni uranyamukira hihi no tumenyithie hihi ni kana muruti wa wira ni akorwo agikiganira na ndumirire yakorwo ikirekererio kana hihi ni undu uriku egukorwo agikirahira. Aya, kamenyithio mwandiki witu Bataru wa Mwangi no arakiharĩria tugukimwamukira na njira igwete na ni tugumukira report ino na wadanduko gitutaririe hihi ni maundu mariku muruti wa wira gukorwo agikenio nimo hari ndumiriri ya korwo ikirekererio ni president na hihi ngihutia kana ngithie na mbere president ho ni akorwo gikiranira ati ni gukorwo agikiandika kana thirikari ni gukorwo ikiandika arutani ange 2020 gukinyiria mweri wa mwambiririo mwaka ukite na ho akorwo kiuga ati ona thirikari ni hari gukorwo ikirekereria muigano wa shilingi bilioni 1 hari promotion cia arutani no tugithie na mbere report ni ngeni ati minister wa ugiteri wa thini Kipchumba Murkomen munene wa Furithi Douglas Kaja na anene yake kana anene Eliud Langat na Gilbert Masengeri ni masharida maafitha Furithi aria magurarire mwena wa Angata Barikoi county-ini ya Narok hede ya ngui iria ciatuthukire mwena ucio gatagati ka maafitha Furithi na ikari aria maruagira mugunda wa kumana na kuhamwo. Murkomen na Kaja mari thibitari-ini wa Nairobi West guku Nairobi na rudenda tunyitanire na mwandiki witu tuigwe ni mariku marahanika mwena ucio.
Good afternoon, ladies and gentlemen. This afternoon, we have come here to Nairobi West Hospital to come and visit our officers who serve our country in different parts of this nation, who got injured while on duty, including one officer who got injured in Haiti. During this Labor Day, we came to celebrate the fruit of their labor. On behalf of all the police officers across the country, our visit is to appreciate and stand with and in solidarity with our men in uniform who make sacrifices every day to keep us safe and to keep our country safe. During our visit, we are very happy to note that most of those officers are recovering well and that they are getting the best medical care, a demonstration of the level of improvement that we have done in the medical care sector for our National Police Service, meaning that they can get the best medical attention. And we are happy that all of them are out of danger and now recuperating in the hospital. And we believe that most of them should be out of hospital soon to go back to serving our nation. I use this opportunity of Labor Day to remind our citizens that our police officers and our men in uniform are every day sacrificing to protect us. The reason why our country is peaceful is because somebody somewhere is making a sacrifice. And that sacrifice is manifested in the injuries and the suffering they go through when they sometimes come to contact with the enemy in different parts of this country and the world. And that those marks of war, fighting the enemy, is basically the reason why we are at peace. And I remind citizens of this country to continue praying for our police officers, to continue supporting them wherever they are. Whenever you come into contact with a police officer, it's important to demonstrate through acts of sacrifice and patriotism our love for them and our support for our men and women in uniform. Thank you. Na ucio ni minista wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen na ruria tuhutani turumurike riboti ingi irakuruhania na ugitiri na nigie mubunge uria urakurikirwagira na ruria tuthie mwena wa Karen tumenye ni mariku marakunuka kurumirira gikuo kia mubunge wa Kasipul Kabondo Charles Awere tuigwe ni mariku marahanika. What is the status of the probe of the killing of the 5 civilians by security officers, and will the findings be made public? Thank you. Yes, of the same question. The 5 officers. No. Okay. No, first of all, let me say that in the course of duty, the family may be comforted. It is not an easy moment. And to any other person, such kind of death is not right death. God designs somebody's life when you're given birth to the world. And we should not have such kind of hyenas kind of action. It is not worth it. For whatever person, whether leader or not a leader, it is not right, and we condemn it. Thank you so much, Women. Before we come back to you, Governor, let's just bring over the Homa Bay Township MP, Peter Kaluma, because he's also here in terms of legislative leadership. And, you're very early here, but in terms of the condolences we've received from the leadership, starting from the Speaker of the National Assembly, just tell us, going forward, is there a committee already in place from Parliament that will foresee these arrangements? Yes, I'm in that difficult position where I've been appointed
by the Speaker of the National Assembly and the head of the institution of Parliament, the Right Honourable Dr. Moses Masika Wetangula, to lead the team of MPs in preparing for the burial and the last send-off of our brother, the Honourable Charles Ong'ondo Were. And that is what we have to do currently. The Speaker's condolences have been officially relayed to the family and to the nation, and we continue to relay it. This death has hit Parliament in a very hard way. Charles Ong'ondo Were is a person all members of Parliament referred to as Sir Charles. So honourable, no conflict with anybody, always very lively. And he was a second-term member of Parliament. People just remember him as MP for Kasipu, but they are forgetting that he was also sitting in the leadership of Parliament, having been elected by members of the committee in charge of cohesion and equal opportunities to be the vice chair. Yeah, so this has hit Parliament very hard, more so for us who were with him up to that yesterday. Just a few minutes, not even an hour, before he met his death. We are saddened as members of na mwirori acio ni abunge kuma Homa Bay kana county ya Homa Bay ucio ukiaragia ni mubunge wa Homa Bay Town Peter Karuma na ni hakiuma na hau kabere na Joyce Sogo Bensuda ucio ni woman rep wa county ya Homa Bay udomwe na governor Gladys Wanga mageisha kaya na family ya Charles Ong'ondo Were urakurio gikiuragwo ririkana ni mubunge wa Kasipur Kamodo. Ripoti ndio komia mukira na wadado ku mohoro-ini maitu maria mekurumire na rudenda tucoke kiharu-ini kia Uhuru Gardens kuria president William Ruto nyitanire na Kenya aria makwiyumiriti gukungwira mambura ma Labor Day guku Nairobi. President ahuthirie mweke uyu gutariria maundu maria ahotete gukinyaniria kuma ayukia utongoria na ateteire mamwe ma maundu maria thirikari yake ikinyaniria akiuga ona thengia wa mugukorwo makihinyiriria muingi ni mateithiriirie kugacirithia miturire ya Kenya. Mwandiki witu Bataru wa Mwangi atinda gikaro-ini kiu na Bataru agikorwo ni uranyamukira hi tumenyithie Mukenya kana muruti wira wa kawaida aigwa ndumiriri ino kana amiyukie na njira ihana atia na nwaigwa hi ta maundu make makorwo magigitangikirwo. Thengio muno Maura Ndungu gakwamukira na njira njega otogwa gitariria twagitinda guku tukirumanira na mambura ma muthi wa rutia wira kana Labor Day na President William Ruto ni wagitongoria mambura maya udumwe na mwandiki munene wa ngwataniro ya ciama cia arutia wira ya Kotu Francis Atoli na no kukire maundu magitiganite maria makihanika umwe wa muthi uria minimum wage kana marihi maria manini muno matana gikorwo makiorengererwo no ndungi wake yumiria muno kuma kuri ngwataniro ya Kotu na arutia wira ni gukorwo ati arutia wira ni marakorwo magikirengwo besha itiganite kuma mushara-ini wao wagikorwo na wina mushara wa iguru marihi maria mararengwo kuma gwe thirikari maragithie mongererekete o mwaka wa kigina thutha wa uria ungi no nyiri toranirie na amwe aria manyitanira na ithu thiini wa gikaro giki na ni arugamiriri kuma kiama kia arutani kia KUPPET magitaririe mawoni maku ni mariko kuma hotuba ya president umuthi na mambura ma muthenya wa arutia wira. Thank you muno ni undu wa kiuria kiu ni twatinda wega na ni twakena ni undu wa maundu mamwe president agweta ta hau oiga ati ni mekuheana ciringi bilioni 1 cia kuhaisia arimu ngathi promotion ni tondu kiu nikio kindu kiria kihinyiriirie mwarimu wa Kenya umuthi urakora mundu ni araikara job group imwe ona makiria ya miaka 10 na ungirora mwarimu ucio ni araruta wira koguo ni marathie makihinyiririkaga tondu o uria urambatirio ngathi ni irakono guo kamucara gathiaga iguru koguo ndu ucio ni watukenia undu uri ungi watukenia muno ni gutuika ati uhoro wa gutinio mbeca ici cia SHA na housing levy ni iretinagio thutha wa igoti ria regwo ni tondu makoretwo makitinia hari mbeca ciothe iria mwarimu araheo transport allowance, house allowance na mushara riu ugakora mwarimu ni aratinio mbeca nyingi muno na ni twakenio ni uguo mwenzangu no korwo eno ndungi kuongerera Mr. Wachira. Mwarimu ona Mr. Wachira no nyende utaririe mamwe maundu maria waigwa muthenya wa umuthi na woni waku ni uriku iguru rigie macio. Ni ngenete muno ni undu uria president aria uhoro wa arimu andu gutinagio mishara ni undu wa igoti tondu taithu tukoragwo na
rimwe ni ukoraga twina mbeca cia kwandika mundu wa guteithiriria kuruta wira ithuĩ arimũ arĩa tũkoragwo na mawathe rĩu ũkoraga mbeca icio warĩhwo karatathi-inĩ nĩ warĩhwo no igoti rĩgĩtinio rĩratinio rĩrĩ ingĩ makĩria tondũ maratua nĩ mbeca ciaku no ũgakora ndũrahota kũrĩha mũndũ angĩhota gũkũrutĩra wĩra wega tondũ rĩu tũbeca tũrĩa twatigana nĩ tũnini mũno koguo nĩ wega tũhote gũtinagio ciĩ basic not the other allowances. Nĩ gũkoretwo na ũndũ weyumĩria andĩkani magakorwo makĩrutĩrwo watho nĩ thirikari gũkorwo magĩgĩcenjia mĩcara kana gũkĩongerera ona to harĩ arimũ tondũ to arimũ ũkoragwo interact nao no ona gũkũ nja nĩ gũkoretwo na thĩna ũyũ wa atĩ ona thutha wa thirikari kũruta no tũthiĩ atĩ mĩcara yongererwo ta mwaka mũhĩtũku mĩcara ĩrĩa mĩnini mũno nĩ ĩrĩ yongererwo na gĩcunjĩ gĩa 3 harĩ 100 hihi nĩ ũrona ta maũndũ maya makinyanagĩrio biũ kana andĩkani nĩ makũbatara gũcenjia ũrĩa moyaga maũndũ maya. Rimwe nĩ ũkoraga ona mwandĩkani akĩendaga kuongerera mũcara no economy ũrĩa huana no aremwo koguo na ngĩrongerere na economy ndĩreka wega ũgakora no aremwo no ithuĩ ta arutani tũkoragwo tũkĩdeal na kĩndũ gĩtagwo collective bargaining agreement ĩrĩa rĩu nĩyo ĩdefendaga mĩcara itũ koguo ũgakora ona twerwo nĩ gũkuongererwo na 10% ithuĩ hau ndĩngĩhota gũtũteithia tondũ ithuĩ finally tuthiaga gwĩ collective bargaining agreement ya mĩaka 5 rĩu rĩrĩa ĩyo 5 yathira ta rĩu kwĩna ĩngĩ ĩroka kũ discuss kuma mwaka ũyũ koguo rĩrĩa ĩgoka at least kũngĩongererwo kĩndũ kĩega no tũkene mũno. Macio no mawoni kuma kũrĩ amwe a arutani ndikana mwarimũ nawe no gũkwĩrĩria ũgwete ũndũ ũmwe tũgĩthiĩ gũtiriha hihi norore kamera. Kwa marĩtwa njĩtagwo Julius Ng'ang'ani ni chairman wa Nairobi Kuppet branch na reke njuge President Ruto nĩ aria ũndũ mwe very important tondũ kaingĩ mwarimũ araritayaga kana mũruti ũngĩ wothe wa wĩra agatinio mbeca ciothe 30%. Tarĩu mũndũ agĩkorwo araheo retirement benefit ya kĩndũ 6 million ũkaigua 30% nĩ ciehera in terms of tax na no mũndũ atũraga savaga mbeca ici nĩgetha ikahota kũmũteithia ũkũrũ-inĩ. So you end up paying a lot of money to the government, the tax on taxation. No rĩu ũhoro ũcio nĩ weherio nginya graduate iticoka gũtaxwo meaning that rĩu arimũ aruti a wĩra arĩa maritaya nĩ marĩikaraga maica mega makĩoya pension ciao. Ta rĩu ndĩna example he mũndũ ratinagio mbeca 5,000 every month na aranjĩre atĩ iracoka cireherio na rĩu nĩ araigua comfortable. Haya arĩa mehagwo amsam na handũ ha kũruci mbeca iria marucaga gĩcunjĩ gĩa 30% mathiũca kũruci kĩu mareo 100%. No ũrĩa tũngĩũria na pension department icoke kũharakisha ũhoro wa kũrĩha arimũ maritaya tondũ thĩna ũmwe nĩ atĩ mwarimũ aritayaga ta mwaka wa ũmũthĩ agacoka kũheo mbeca ciake after 2 or 3 years. Na thirikari nĩ ĩigĩte mwarimũ aritaya the first 3 months mbeca ciake igakorwo ci process. This is not happening in the country. Let that department wake up hote kũrĩha arimũ retirement benefits in good time. Ũndũ ũngĩ president oiga nĩ atĩ nyamũ ciĩtagwo basic salary magwetaya atĩ mwarimũ agĩtinio levy housing levy atinio NSSF acoke atinio PSU1 acoke atinio ona sacco deductions icio ciothe mwarimũ airugagia kĩndũ hatarĩ na nigetha mwarimũ hote gũtwara nginya mũgate ũcio mũciĩ gwake rĩ nĩ president yagweta wega mena atũri atĩ basic salary nĩyo ĩrĩrengwo ti gross ikorwo involved kĩ allowances rĩu allowances tũgũcoka kũhutio na finally nĩ tũkwenda ũguo maragweta ũhoro wa SHA arimũ nao ma include wa SHA nigetha mwarimũ atige gũkorwo mũhatĩrĩrie tondũ twehokire kambuni ĩtagwo Minet Insurance Company na Minet nĩ discriminateaga ndĩrĩha mbeca cia mwarimũ ciothe ĩtũtũcaga from one hospital to the other but when we come to SHA nĩ hota gũkava maũndũ ma andũ othe wega. Thank you. Thank you. Ũcio nĩ Mr. Ng'ang'a mũikarĩri gĩtĩ wa Kuppet gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi na nĩ twacokia ngatho nĩ gũkorwo mũgĩkĩheana mawoni manyu. Acio no amwe arĩa makiuma gũkũ makĩria rũgamĩrĩria ciama cia aruti a wĩra na no tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia maingĩ marĩa mahanĩka ũndũ ũmwe na mawoni ma aruti a wĩra. Njokie Mwaro kũrĩ studio Mwaura wa Ndung'u.
Atirido tagaja ucio ni mwandiki witu Batarwa Mwangi na dauma wiki mumwana wa Ngui wa Mwiru ni mauma maitho na matumaitu thiini wa kiharo kia Uhuru Gardens na wakiona ni gukoro gikiaraniria na arutani ni magikioneka akianunia mu ni magikoro magikirirwo maundu matiganite hari hamwe na thirikari ku kana president kuga ati arutani mekuhiga 2020 mekwandikwo gukihuthika kigina gia muigana wa shilingi bilioni 2.5 undu umwe na shilingi bilioni ingi imwe hari promotion kana kwa batirio gatheo na gwituika no marakiuga ati mutaratara wa SHA gukana gukuruhanio mutarataini wa SHA no undu hi magikienda ukikirorwo keri tugithie na mbere murutwo wa kirathi kia grade ya keri kuma thukuru-ini wa muthingi wa Lenana uria uri gicigo-ini ubunge kia Naikuru ni arakuire hwai wa ira thutha wake guthererio ni muyuro wa mai kurumirira mbura nene iri irathie na mbere na kura mwena ucio kurarikana Glen Karaja arageragia gukirania mutaro na kuria aratindirukire na gukuo ni mai maria maraihorite mutaro-ini uyu na gucungiriria gikuo giake. Isira Wanjiru nyina wa Glen Karaja kuma mwena wa Kirima gicigo-ini kia ubunge kia Bahati kaunti-ini ya Naikuru arari na mwihoko ati Karaja mari na mwari wa nyina ni megukinya mucii mari agima indi mathaini ma hwaini matanya make maratuika kiroto thutha wa mwana wake wa kahi guthererio ni muyuro wa mai. Wanjiru ugite ni kiha kinene mwana wake gukua na njira ta ino guku akiorota urugamiriri wa thukuru kumana na kurekereria arutwo bure kiuraga. Rirathimwa njira mwana ni kurirwo uriirwo muno anjira njoe nduthi ni no nduthi ndoya haha Naivas niguo ndacamania na andu haria ndaigua makiuga ati anga he mwana wathi na mai riu ni ndeihuriria. Miriam Wanjiru tatawe wa Karaja hamwe noguo ni uritio rugamiriri wa mathukuru kugia na uigiririki mahinda-ini maya mbura irathie na mbere na kura amu ni ugwati kuri arutwo. Ninasikia nikiwa chini sana, mtoto mdogo wa miaka 7 ameaga. Sisi tulikuwa tunadhani mtoto atakuja jioni akiwa sawa, lakini tunaitiwa mtoto akiwa ameaga. Mageria ma kuhonokia mwana uyu ni mararingire higa amwe na igeria ria andu a wendi mwega kugeria kumuhonokia ritina kinyanira kumana na hinya wa mai. Nikaanza kimbia kwa mtaro. Hata wengine wakaniangalia wakasema aje na udadi mbona kimbia kwa maji hivi. Nikaambia hapana, mbona tafuta mtoto. Nikashaurika mbaya kutafuta mtoto. Ndaka mwisho nikaambia aje maji ni mingi na maji na Afrika. Aikari mwena uyu riu ni moritie mubunge wa gicigo kia Bahati Irene Njoki gukinyaniria waki wa thukuru mwena uyu kuona arutwo mohaga thabari ndaya makimatha githomo. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Ni ngatho Wambui wa Njuguna twambe twikirie turihe biru cigana una ni ngucokereria na mangi maingi. Urerorera Kameme TV. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV.